Machiegni nyakuro mag jwang' tiel niendi mano mar ariyo kidieny mano mar chal mar piny wang'iyo kaendi siasa mokwako sekta mano mar pur niang' kata kimo niang' mag niang' pacho kaendi waseyudo mathoth ahinya kotenore koda ka weche gendi mago mag niang' okinyi mano masani ndi mbaka ma wadwa goyo e tiendeni mano mar ariyo en ni to wach mano mar Sugar Act 2024 ang'ono ma oting'o mana kaka ne wasechako nyisi kanyendi mondo mi bende ifweny matut ahinya machiegni nyamoshimiwa kendo director inyiswa to Sugar Act wachake ne gi kama ng'ato nyalo fwenye go to Sugar Act en ang'o to ang'o gini ma koro ting'o nikech ng'ato act mondo be act en gima koro oseketie tim but koro mondo fweny ni gik manie weche gini mago bang'eyo inyalo nyiswa ni to chalo nade. Ero kamana nya Luong Henry. Sugar Act is an act of parliament like any other act of parliament. Chike mag Kenya ka kiweyo ma kidhi schedule 4 of the constitution nitie gik ma inyalo los gi county assemblies. It's schedule 4 ma koro pogo functions mag national government, mag county government, and therefore functions mag county government oyiene, for example, health. Any matter ma touch health ka itime gi national assembly to nyaka giyud concurrence gi the senate nikech senate bende another body matimo ang'o, another house ma oversight county governments. So you certain bills ma okadhi gi national assembly kende nyaka senate bende kadhie yud concurrence nikech gi touch county governments. But of course some of them bende inyalo tim gi county assemblies. So therefore this is it is an act of parliament. Mo oloso chik ma di wacho kakidwa wuothie e wach mar niang' gi gik manie iye. Niang' gi gik manie iye means niang' to gi by products mamoko. Ema chikne wacho gimobiro yiene mondo tim e Kenya ka, gimok yiene mondo tim e Kenya ka, migawo mopogore opogore to gi tije ma gibiro timo. Mane gima nitie act miluongo ni Kenya Sugar, iluongo ni the Sugar Act 2024. This Sugar Act 2024, it is called Sugar Act 2024 nikech nokadhe 2024. That is why it is called Sugar Act 2024. Now, the act nieri owacho gik mang'eny. One, oloso upogo Kenya into 5 regions miluongo ni catchment areas. And this is found in Schedule 1. Kidhi Schedule 1 tibiro neno how the Kenya puro niang' opog into 5 regions. The first region and the coastal catchment area as a region. The second region is the southern catchment area. This southern catchment area utingo Homa Bay, utingo Migori, utingo Kisii, utingo Narok, those ones. And then the central catchment area. Central catchment area makoro wantie utingo Kisumu County, utingo Kericho County, utingo Southern Nandi. Then there is lower western. The lower western utingo Busia, utingo part of Siaya, utingo Mumias. Kakamega, but Kakamega specifically Mumias sub-county. Then there is upper western, mutingo the remaining part of Kakamega, Kigolo Mumias, which is in lower. Then Bungoma, Trans Nzoia, Uasin Gishu, and north Nandi. Yeah, north is in upper western, south is in central. So that is found in Schedule 1. Kakupog Kenya in the places pay the niang into 5 regions, and those are the regions. Then you look at this act also
olosi about body mabiro tayo migawo mane yang. Body mabiro tayo migawo mane yang ni iluongo ni Kenya Sugar Board. Okay. Kenya Sugar Board kidwa somo matut ahinya because of time ok anyal dhi through it ahinya. Ibiro yude in section 3. Okay. In section 3 of this Sugar Act. Section 3 of the Sugar Act. Okay. Biro wacho ni Sugar Board en ang'o, composition mar Sugar Board en ang'o, tije en ang'o, yes, all those things. Ang'o moyiene timo, ang'o moko yiene timo. But of course Kenya Sugar Board as defined in that section 3 is a body corporate ma inyalo donjne temo nyalo donjo ne ji. Yes, so it is like going to be like any other state corporations. Ji mang'eny wacho ni Sugar Board machon choduogo. Yes, Sugar Board machon choduogo, but oduogo gi pogruok matin. For example, the Sugar Board machon cha, the chairman of Kenya Sugar Board ne nyaka bed a grower director, yani director moyier gi jopur. Ne nie chik no. To chik masane ni to ok wach ni nyaka bed ni yiere gi jopur. Ok ni nyaka bedi, ok yiere gi jopur, yiere gi president. Oh, okay. Chik masane ne wacho ni the chairman ibiro bed appointed by the president. Okay. A non-executive chairman appointed by the president for 3 years. As we speak, these other directors poko year, but the chairman to the president was appointed Engineer Nicholas Gumbo already nitie. So machoncha to ne nyaka bedi one of the grower directors. So mana achiel kuom pogruok monego jopur ng'e. Yes. And then the number of directors bende odok piny kidogo. Like now king'iyo kata mana this central catchment area, there's a place where nitie 2 directors, koro nitie 1 director. Okay. Yeah, so there are those difference. Like king'iyo kata the entire composition mar the board, there was no nominee mar Council of Governors. Because even that was not there then. The Council of the county governments were not there. So, but now there's a nominee who is going to be a director representing Council of Governors. Already as we speak, that nominee was been appointed by the minister. Yes. This act would describe TJ this board brotemo. Of course, the main thing is as a regulator, Ubro guide the industry. What is the composition of this board? Right. The chairman is appointed by the president. Yes. There are 5 grower directors elected by the growers in each of the catchment areas. There are 2 directors elected by the millers, one representing the state-owned mills and one representing private mills. Then there's a nominee Mara Council of Governors representing county governments. There's a nominee Mara the PS Treasury. There's a nominee Mara the PS Agriculture. Yes. So all these people, I think those are 11. Okay. Yes. If I'm not wrong. So it is going to be a board mar 11 members. So this board mar 11 members, Emagro formed the board. And of course, board ne inyalo resign kiero. Kibero declared bankrupt. Inyalo goli. Komagi bedo convicted to tway for more than 6 months or kitho. But this board mabendo pogore oge machoncha en wacho ni like central region. Yes. The election will be on rotational basis or based on counties. Manyiso ni for example ko yier ja Kisumu county. Yes. Ka kore the yierani. To next election koro bedo either Nandi or Kericho. Oh, it's rotational. It is rotational. Okay. So but these counties manyo no go director to ibiro yienegi go kura
to koro candidate mo gigol. So that is also different mopogore go sugar board machon chen nikech mano bende ni chik kanyo. The other thing ma this act okelo, act ni okelo another board mane onge before. Chon neni sugar board machon cha ne nitie the Kenya research. The sugar research was under Kenya Sugar Board. So the sugar research man under Kenya Sugar Board cha sane this act will create gimilungone the Kenya Sugar Research Training Institute. It is not a training institute, which is also a board. But the composition ne is also well spelled here. Training Institute. Training Institute. So this training institute, there will be a representative, the apex body, the farmers. There will be a representative, the Ministry of Agriculture, the PS Treasury. There will be a representative, the millers, and the apex body I have already talked about. And of course the chairman, Ibro sourced competitively. Okay. So this research institute okne under Kenya Sugar Board. It is going to be an independent board. Momme pesagi separate, and in fact they are going to be given 15% of that. The sugar development levy created by this act as a source of revenue to the board. Of course, the government can also mail this Kenya Sugar Board pesa, but of course the main source will be through the sugar development levy. This sugar development levy will get into a fund. So fund ni kodu nitie kaka ipoge. So fund ni kodu bro yudo ni there is 15% then the sugar research, the sugar research training institute. There is 15% mabiro bedo for factory rehabilitations. There will be 10% mabiro bedo for 10% for Kenya Sugar Board. There's 5% for the apex body, mother farmers for advocacy. There's 40% for cane production. Yes. Yes. So this board onge gima gidwaro from Kenya Sugar Board, and they will be independent. Gin gi pesa gi kendgi, gin gi board gi yorgi, and kaka gibed appointed is also well spelled there. So manyiso ni ka ng'ato dwa dhi konyo jopur e matters mag kodhi mabeyo, ang'oge ne machalo kamano, research go, to nego many kaka odhi e board ni, not in Kenya Sugar Board, because Kenya Sugar Board will not do research and on kothe and such kind of things. This act going to create this time the apex body ma dhi bedo like the union majopur matimone gi advocacy. This union majopur omegi 5%, and if you look at it, pesa momi the apex body majopur is almost half of pesa momi the entire sugar board. The Kenya Sugar Board omegi 10%, but you know, make it 5. You know, make it 5. You know, make a lot of money. So Kenya leg nogi, and you me pesa from here. If feel in the past, you look at a joke mokoma jomana lungone fans ka ng'eny gi obedo sponsored gi millers, either miller A, miller B, and like that. So it was mono gibed independent magin gi pesa gi maginyalo kwero go the miller kadhi maraj ne japur and any other person. So these people kanitie ng'ama dwa dhi kedo ne japur, he should not go to Kenya Sugar Board. He should go to this apex body. Purely tijigi and kedo ne japur. But the board, king of that composition, Gibro advice, for example, one of the roles. Gibro advice the national government, the county government, the growers, the millers,
for example, how do you advise the mailer or the grower ka ikedo ne ng'ato kanyo? So which means they are going to be the place some neutral kind of all the stakeholders in the industry. You give you advisory role to all the stakeholders, obey the mailer, obey the grower, obey all these people. Yes. So it is not kumanga neither that. And then it's also going to act as a linkage between the industry, the sugar industry, and both governments, both national government and county government. So you look at the role of this board, or can give funds maloro giwach. In fact, majorly, kagiloso ga. Tana no kagiloso a role of the apex body, which is going to be the union. Majorly, kagiloso to giloso a role of the research training institute. Ogiloso a role of Kenya Sugar Board. Ogidwa bedo directors of Kenya Sugar Board. So I don't even know whether they know all these things or not. So these are some of Gikma, and more particularly, more importantly, they will also regulate the importation and the export. Because this time, Kenya no produce a lot of sugar. We produce surplus sugar. We want to be exported. So they will give them money market the local sugar to be exported. But they will also control the imports. Mag sukari. Mono kick flood the markets. Manyalo temango. Manyalo ketho the local market. Mono ketho bei ma ne Japur. They will also license factory. Okay. Yes, gine mo yene gi temo licensing mag factories. Kata loro magidwa loro. They are allowed to do that. So, in short, the act itself, okela clear yo majopur all the stakeholders maintain yang duate mango for a very long time kana gino sebedo dissolve. Ngeno ko sebedo kada regulations ane we are making the regulations manyocha no se kada through public participation mabro wacho ne japur koro yiene tema ngo yieni bedo gi winjruok mane gi the mailer, signing contracts and the rest, role makoro menga, all those regulations now, the check mark Kenya Sugar Act wacho ne nyaka be in place within 6 months. So 6 months from November mane gina ne obede. So if you start counting it from December now, then that will be by end of May. So by end of May, onego bene the general regulations and the import regulations will be ready. But as we speak, they are almost ready. Nikechiki said it through the necessary public participations, just in validation, and they will be ready to go. Okay. Yes. Manyiso ni nyakakuru kwa ng'iyo kanyindi the training institute. Omenda momigi ni endi koro kikorka kuri kata kaka opoge the 15% nitie momigi kanyindi mabende dhi konye weche mag factory rehabilitation, 10% mag back end production. Macho en gino endi makoro dhi loko that Ken production is 40%. Oh, Ken production is 40%. 10% is Kenya Sugar Board. Oh, okay. Yeah. Manyiso omenda ni koro king'iyo ober odhi konyo sector no. Odhi konyo sector no because Canal also care about the research. Mar rolling out varieties manyien mangi high sucrose content, machiek piyo. Now, migao monego bene timo ma. Kendo monego bene roll out. Koro se edhi mi pesa. Maginyalo timo komano. Which means koro mano ok chung. Okay. Kwa losi about now timo the cane production mono niango bedi moromo factory chegite. Koro se migi. Koro nitie pesa 40% mibro timo go. The cane production, yes. Koro bro mejo pur mono timo ga ngo the cane production. No penyo okay koro the cane varieties manyien gi osebedo ready. Ere ga gede mondo japur opidhgi. There is also money for cane production. And of course kaya nitie shida mora mar japur monego beni teteane. There is an apex board union ma japur omi 5%. Maginyalo dhigo kata court ka gidwa donjo ne kata mana Kenya Sugar Board gidwa donjo ne anybody. Magi fail in free financial muscles mag koro tegno. Yes, kage fail ne kata Kenya Sugar Board ma infringe right mar japur. Yes. To ginyalo dhi court, ginyalo dhi anywhere, ginyalo dhi parliament, onge ngama gidwa no sponsor gi kata ka gidhi
timo lobbying e parliament. No, Gin gi pesa gi. Okay. So this act koro at least okelo konyruok maduong' ahinya e rieyo the sugar industry. Okay. Iwacho idwa sani kaka opoge ni endi koro idhi bedo kaka jakom mano ma central. Ok adhi bedo jakom already nitie. Director. Adhi bedo director ma central because after the next financial year makoro dwaro ni Kenya Sugar Board obed fully constituted. Kosebedo fully constituted, then onge gima director more represent the sugar value chain in AFA biro bedo katimo e AFA. Koro nego beni kochopo kanyo koro nego beni wuok. And therefore that calls for ne kakoro luongi yiero to koro idok chung e catchment area miae. So catchment area miae en central catchment area. Mutingo Kisumu, Kericho, Southern Nandi. Yes. Ma ng'ena dhi yombe jogi chon be wach ni ang'ete mang'e kaka yombe gi. Joma go aga ko this gire joma go. Let me tell you jaduong' Henry. Yes. Kuma achako lose kaka no achako lobbying kana otieko. The first election mar Kenya Sugar Board region mana ne wachungo Dr. Kagomba against ji malich ahinya. And an mana chief campaigner ne. And no yombo and kata ka losro ji ong'eyo. The second election ne wachungo director Samwel Ong'ow. An mana chief campaigner ne. No yombo. The third election ne wachungo director Nicholas Orecho. No yombo. And the fourth election, which was the last election, that Sugar Board, it was the same Orecho. No yombo. So I know kaki yombo ji Sugar Board. Kata joma seneno ma go koko gi. Puro kaneno ng'ama nyalo yombo Sugar Board. Don't know kaki go koko dana palenga but ang'iyo gi. Manyiso ni is going to be competitive. Yes. But rotational. Oh. Makupo no ngo uyombe nikech ngo. Okalipo ogowe madhi yombo. Okano masekedo ji yombo gani koro kaketo ji yombo to koro an ga chung tinya yombo nani. Okay. Oh, I think that time niko pono. Onge po. Ane madhi yombo. Okay. Ongo bedo. And ang'eyo kabisa kaka dhi yombo. Okay. Yes. Ongo bedo director mano mar central. Next time inyalo ng'ito owuok nande kata owuok Kericho. Yes. It's 3 years. 3 years. Okay. Anyway, okubingi ibiro dhi yiero koro ja Kisumu mok bi yene chung to kora to kego. Okay. Yeah. Okay. So jomage mar eligible to go kura gin jopur mag mar registered koso jomage. Joma oyiene ke go kura. Yes. En japur niang mar registered by Kenya Sugar Board as a farmer. Yeah, ngene sometimes kineno ka jiloso kae zemoneno kata kaka jiloso inyalo wene en yiero ma general election. Which is not going to be the case. It is going to be sugarcane farmers elections. Kende. And teacher. Yeah, that is well defined here. Yes. Samoro be nadwa goero kamano ne kase goero kamano the president. Mondo wabed gi this act jaduong' Henry. Adwa wacho ne nitie joma kaloso, even some of our members of parliament, to ne ogilos kuma jopur ni ang'onge. Okay, they don't understand. It's kiwinjo ka mjumbe moro wuoyo to wacho ni ing'ene nyaka uyier ng'ama dhi gore niu magore gi mila gore gi sirikal. Nyiso ni pokosomo. This is an act of parliament. It's like mjumbe no pokosomo chik mokadhe bunge mobedi. Nikech kaki wacho ni dwa yier director mar Sugar Board madhi gore gi sirikal. To chik ne wacho ni director no dhi bedo linkage. Yes. En tudruok mar sirikal gi japur. Maka japur dwaro mbolea to wacho kacha en linkage. Yes. Apenji ok en daraja. To koro daraja ka gore gi ng'ama bedo no tudo cha to gore nade. Nyiso ni onge winjruok madhi bedo kanyo. Yes, to chik wacho ni bedo the linkage. Chik wacho ni unemu approve ang'oa licenses mag joma dwaro gero factory. Yes. To ku approve kendo nikech other government agencies mabende approve. The NEMA and those others, which means you can obey in concurrent.
So role mangane dhi timo ok role ma mijumbe chawacho. Mijumbe chawacho role ma that apex body. So kar mondo advice gaja ni bwana the oyieru apex body mondo goru ni jopur. Teno wacho ne dhi mondo oyieru sugar board mondo goru the police no understand. Two, the reason why I'm saying that this act no kadho National Assembly 4 times. Or their first reading, or their second reading, or their third reading. But do you know kawuono kaloso kaeri Kisumu County in the original bill, the original sugar bill, nani under southern catchment area. In fact, the central catchment area, yes, the central catchment area was totally not there in that bill. Katangana manyalo some kata mijumbe maloso no some that bill. Original bill manuti ubedo table the parliament chanito bene ne nitie gimiluongo ni central catchment area. It was not there. The remaining 4 were there, but the 5th one niluongo ni the southern catchment area. Not the South Rift. Oh, South Rift. South Rift catchment area. That South Rift notingo Kericho, notingo Nandi, Uasin Gishu. But the others cannot remain Kamacha. But then the southern catchment area, notingo Kisumu, utingo Homa Bay, utingo Migori, utingo Kisii, utingo Narok. The central was not there. The central was not there. So now, ka in mijumbe ma kata area to gino kadho didek. Tokine ni Kisumu miya eni nitie oter Narok. To kawuono tidwa kone ji ne ikoro yeru ngane. In fact, in ngamu fail moko nego los kata. Because in terms of representation, macha sama no negitete ya midong kata kendi mondo duo Kisumu kamune go bedo tema obede. Then now we tried, and that is why I don't go kama na yanya the senator Marwa, Professor Tom Ojienda. Mano nyaka wach. Senator Professor Tom Ojienda to gi senator Manandi. Cherigai. Yes. Nagi konyo kabisa in the Senate motim amendment mwagolo the South Rift cha ngeni mwagolo Kisumu southern mwa create a new catchment area called Central Catchment Area kaka ensanene. But remember nika mane wase ketu koro the Senate totim amendment koro Senate nyaka na team public participation because of that amendment. Kana Senate biro Kisumu ka the fans mawachogi muting at Tiang, he knows, and it's good to say that because he's aware. Tiang, Gendu, and wafuasi moko magajume moko. No da ageni oknyal tim amendment mondo Kisumu duoka. Manyiso dwar margine ni mondo Kisumu ne donge southern coast. Yes, so negitiyo ne ng'asi chego. King'iyo joge nyaka bende negitiyo ne ng'ato. Omiyo kata sani ka gidwa chung to pod gitiyo ne ng'ama negitiyo negi, momiyo ne gidwaro ni Kisumu bed southern. Kero na en lweny maka Atiang ne youth no lawo molony nyaka du. Ogeno chenore, so there was a problem, and that problem is still there. Jopur must know. This thing after the amendment, because it was a National Assembly bill, it had to go back to National Assembly. That is why I said 4 times. The 4th time cannot dog. The National Assembly no reject amendment manu create central region manu wakacha. Then can a member of parliament ma come and gigo tell more koneno watch anything about that? And I was my representative. So when samoro bodu will mag MPs wagiendi maonge towards it was not there. It was not there, and when I'm saying that, they know what I'm talking about. They can even challenge me if they can. But then, how did we save this? Okay. Monojapuro Bedi. We now saved it through mediation. Mediation ko nwatimo lobby. I'm telling you, jaduong endi nwakaw nyaka jopur ka. Mwaoro nyaka this members of parliament. Ana Muroni, for example, mwaoro jopur. Mano akaeri led by the Secretary General Maro Federation Nani Killian so. The member of parliament, Jomoko kono di jogagi. There was nothing, no kuwinji. So a mediation emokoro who was saying this thing more this catchment area. But jirani waka no wacho ni nikech wang'eny moingo ging'eni kwa wegino kamano to ok bi yier ng'ato gi nyaka chien. So that is why they added another clause mar rotational. Mondo mi kata kwa ng'eny maromo nade to at least kose yierwa to nyaka koro yiergi. And the farmers need to know gimomiyo rotation no bet. We also had to give in nikech
kane wadage man to nyise nwadong mana Southern. Be un ema uten kichana ka un mana counties adek kende. I mean un areas adek kende, Kisumu, Kericho gi Southern Nandi. Wana mang'eny. In fact, niang ipuro, kami puro niang mang'eny mogik and this central. Okay. And kami puro niang mogik e central ne en Kisumu County. Yes, because Kidhi Kericho is just a small section around Kipsetet, Kapsoit there, kami puro niang. Kidhi Nandi is just, we can only talk about the southern part, but the Kechemanti is central, but that southern part, niang ipuro mana around Aldai here, Kidhi Ginekaja, but the other part is Chai. Who the yero karang? Yero is most likely to be in May Of this year. Yes. Okay, and Ong'ow kore madhira kore. Ong'ow is very ready. He's very ready. Ong'ow is the director. And I'm director doc and money could have my half at the sugar board. Jogi modo yo magi lengthy. Manaka nyocha kana wadi alpha. To not have kind application no get time ngeni ogenya. So usani wadi berugi I mean watch mara alpha di beru no wonge. Alpha will be there, but sugar value chain will be there. Oh, okay. And makuro gole. Yes. Kuro other nini other crops will remain. Yes. Okay. I wish you the best. Mheshimiwa kwati ko though sabenda rengo matek mokalo but inyalo nyiswa ni to effect mane mabende pur. I mean kembe mageni yang masani kwa neno kabiro wacho ni adek dibet. Nyalo bedo godo ne kembe manose bedo gi thul nikech nikech waneno ka kembe manose bedo gi samoro nitie kaka ne giyulo ne ok gitie yone ni mano makare. Don't you think ni maendi biro gi ni dhi chako medo hinyo kembe mamoko manose bedo koso koka dhi keto yot moro? Erokamano jaduong'. Ado wacho ne biro mar kembe gi ok ane ka dhi ketho anything because kane wakedo through the Sugar Campaign for Change, nodwa ni mondo factory obed mang'eny mondo japur obed ng'ama laro. Kata mana sani within the central catchment area here, ka obedo gi more factories, then gibiro laro japur. Gi japur biro remain with the same farmers. But monopoly, e gima ne ohinyo jopur the other time. Kajiyudo doka during the Kenya Sugar Authority, the zone manobedo defined in that act, then milling zone. Ken Chemelil, to the farmers within the zone mar Chemelil as a mailer. Oko yene gitero ni angata muroni. Oko yene muroni harvest yang ma. That is what used to be there. And those are the changes man were fight for and which we achieved. Now ibro yodo kakoro kataka let me not give example gi Chemelil. I know some people will bring politics. Sony. So ka jopur niang matero niang Sony koro Sony ok chul. Yes. To onge kuma ginyalo dhi. Mano miyo ni nyalo yudo ka niang within a milling zone. Niang tuo koro dhok kwaye. To onge gima nyalo timore nikech ok inyal kawo niang no kanyo miter kama chielo. Okay. But kan ne waketho that milling zone. Koro mo biro gi soko huru. Ema nokelo this way bridges makoro japur laro. Koro nyalo yudo kata ka niang koro nyalo kata ka to the West Kenya. But then you know gimoro man gi ber bende ne gerach. So no yudo ka this soko huru ma fall problem ne en ng'ato nyalo biro kawo niang ka to kuma kete factory cha kwadwa wuoyo about employment mag nyithiwa to ok yudi nikech factory onge ka. Jatelo maduong' mar factory bo kinya neno ka. Kech onge ga office ka nitie mana Weibri moro kanyo mantie ji moko adek ma choko mana niang to dhi. So this is why we agreed, okay, we cannot go back to the milling zone, but this Sokohuru should also be controlled. So basically Sokohuru within a catchment area. Okay. So within that catchment area, like central region, already one factory changwen. What one other investors will be on the factory check katamana uchiel giberi katapar makoro japuri lara. Yes. So therefore one mailers mailer in the gitero factory chika bro kingeni bro yodonia.
So wan wadwaro gima benefit japur, and therefore kilaro japur against the monopoly mane watieko cha. Yes. To wana happy. Kidhi the southern catchment area tibro yudo ni like Narok nitie puothe madongo mane ji opur. Ng'eni Masai ka nigi lope madongo to gin lope machiek piyo. So therefore niang chiek kucha piyo ma kane transmara dhi ogedo kucha cha. To niang noingo transmara makoro transmara nicha netemo mana miyo soni. So koma ir puro niang kuro, to wafail ni ka niang kuro reg mang'eny ma sukari ma wuok e Kenya ka ng'eny to biro prevent the sugar import. Sugar import emosebedo ka enyo wach mar bech niang. Okay. So that is also one way of but of course this factor chemi wacho ne yologi. Sani the government has a plan mondo lease gi out. Oketgi lwet private investors manyalo pump in pesa malong'o mondo ken kata ka chemelel to bed no nyalo rego maber e capacity ne. En factory monego reg 3000 kaka na chemelel en, which sani ng'ene orego just about 2000. Odoge that 3000 to that investor nyalo mede kata to 5000. Yes. Nikech is able to do that. And then Moroni the same, and other factories. To kendo koro gibed joma nyalo chulo ji. Koro kobed gi management moro ma regime moro kelo to kwalo pesa, to kose kwalo pesa to giminyalo time na mane ogol MD kia gi board to chako ket gi moro pesa jopuro kwamo kanyo. So the government has got very good plans. This state owned mills miwacho ne yulogi. Okay. And I'm sure after the end of this leasing process, factories like Chemelil, factories like Muroni, biro bedo maber kabisa. But as now, the small problems mantie kanyo will be sorted out. Hero kamano yiena mondo mi kapok ubiro dhi yiero to ibichak iduog mondo wagoye kodi mbaka kande wang'eni to preparations chalo nade weche kendi mago mag yiero mondo japur koro nyalo bedo gi ng'eyo aeto wabwang'ie ben matini to koro chal mago mag kuonde mag rego ni kata kembe giendi ni nade nti utemo kaendi. But I'm ready. That one adwana wachni ma agombo ni mondo jowinjo mawinjo kawuono gi. Okay. Next time unless ne gedagi next time adwani iluonga joint debate gi jotelo mamoko joma wacho ni dwa chumbi. Okay. Okay. Mondo kata dipenjwa kwa biro kate sama ngado riambo te nyalo nyise bende kochung kata an kar yamo to ngado nyalo nyisa ka. That joint debate is very good. Then you will see jogo will run away, they will not even come. But if they can come, the better. But if they refuse, I'm ready to come. It's okay. Nitiere pat iluongo ni Prince Walter Boluma wacho ka nyiro kama na ahinya Henry kod Kalati Fraternity kuom kelo nwa wendo iluongo ni Director AFA Honorable Onyango Samwel Ong'ow Kimbo wuoda chieng' sirikal wamor kode mathoth kendo bende warito miye ombulu thogol e Central Catchment Area. Erokamano ahinya Walter Boluma ng'eyo maber ahinya erokamano. Erokamano ahinya mano mkulima. Okay. Aito Hilary Odada wacho ni wamor kanyendi kod Kimbo wuoda chieng' kendo bende pachi leo kabisa wageno ni lokruok ma isebedo ka ikedo ni poro biro neno kaka jopur mag niang' mano nitiere kanyendi. Aito ote mamoko bende nitiere komachielo mana mapiyo kapok watieko okinyi mano masani endi nyakor moga jwang'. Wan kaendi koda ka iluongo ni Kodos Lang'o mano chuny telo japur mawinjo dwach japur gi chandruok te ma wakali seche ma wagolo niang' e puothe wakwayo ne hayo maber ahinya ko mar director mano mar Sugar Board iluongo ni Kodos Lang'o. Aeto Jalang'o ting'o erokamano ahinya in beda yudo oteni e yono mano makare. Kevin Odhiambo wacho ka ne Samwel Ong'ow wamor kodi kabisa kendo bende ukedo maber ahinya. Wacho ka inima bende gumbo dhi landi kaka jaloch. Obiro ng'eyo ni ng'ama dhi tayo yiero. Ane mane gumbo to kubilanda ibiro landa gi the election committee. Yes. Yeah, mano no kawacho, but there will be an election committee appointed by the cabinet secretary. Erokamano. Yiero. Erokamano. Kimbo piny ber kabisa wamor go kabisa manilo ni waguda. Aeto Kevin Odhiambo wacho ni watching from Oneno Nam
Poch gi pak ne Honorable Samwel Ong'ow kuom paro mano maleo e weche niang'. Mbele ber ng'ong'o kibuda chieng' kendo jopur duto warituru saa mar go ombulu wamiure nosetimo ni campaign. Mano Kevin dia mano bro yange mana ng'e maber ahinya. Erokamano ahinya. Aito wacho wach moro kani watching live from Game Rai sub location in North Nyakach Ward, Nyakach sub county. Wamor ahinya koda ka bende Mheshimiwa Ong'ow kuom tich ma bende utimo, medru kedo mondo jopur mago mag niang' oyud ber. Ane chenro from Ugenya Ukwala, Japang chachiel mano mar Ukwala opposite Mama Lee supermarket. Mheshimiwa kaw moso kiny masani endi okaw. Aito Beka Otieno wacho kan de facto majority leader Honorable Samwel Ong'ow, the burning spear mano mar japur mago mag niang' is well suited for the position of Sugar Board Director of Central Region ma en Kisumu, Nandi gi Kericho. Osegore ne jopur mago mag niang' en kaka director mano mar afa gop jopur niang' nochul te gopo jotich kembe mag sirikal ichulo mano e dongruok ma wadwaro kendo ma waneno. Congratulations, director. Mano Beka top security. Okay. Mano top security. Okay. Mheshimiwa watieko. Erokamano. Wachimo gik ma erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Adwa go erokamano ahinya ne Kala TV kuom thuolo mokinyi masane mondo awuo gi jopur niang'. Yes. All the general stakeholders. Yes. Ma winja. Kendo adwa nago erokamano ne jowinjo duto to molo particularly jopur niang' mowe puothegi nikech sani ng'ene koth chwe ji nie puodho mondo obi winj kaka watwak kodgi. Yes. Gima duong' ma kwanegi ni wapoguru siasa mar general election to gi yiero mar jopur mar gima ma ngema madongo. Most of the cash crops maka obed pamba nosegore piny te. Kik wayie siasa donje wach niang' ma dhi miyo wadong' gi chandruok bang'e kakoro jo siasa onge. Wayier ng'ama wang'eyo, wayier ng'ama nyalo wacho ranyisi mar ni osegolo jika kodhi ka not ng'ama kwano mane an asebedo higa to kipenje ni setimo ang'o to onge. Ago erokamano ahinya ne jopur duto ma owinja kendo akwayo negi ayo maber kendo awacho ne giikre kendo giiko ombulu e yiero mabiro mar Kenya Sugar Board mar Central Catchment Area ne mondo gimi ombulu sama chon. Erokamano ahinya. Mheshimiwa Poch gi pako kadwa medo mathoth ahinya wach do endi erokamano ahinya. Wageno mana kaka iwacho nendi wadhi bedo ka endi ka yiero pok obedo kata ka pok otim mondo wang'e ni to dhi chalo nade kanyo endi.